Tá, vamos continuar. Ó, já tem um negócio aqui, velho. Calma aí, já vamos lá pegar. Como é? Tá onde? Tá embaixo? Tá ali, ó. Tá ali. Dá pra passar? Não. Aí não. Aí é F, né? Tá bom. Vamos lá pra missão. Tem um ali em cima, hein? Será que dá pra ir? Se ativar aqui. Travou. Ativa. Ah, tá muito longe. Acho que não dá pra ativar daqui não. Darina. Ah, traveler. You've returned. Ué, Yep, we're back. Have you seen Colle by any chance? Oh, Colle? Yes. I saw her go into her room just a moment ago. Oh, okay. Guess we'll just have to wait and talk to her tomorrow then. pô, vamos ter que esperar até amanhã? Espera até a noite seguinte. Até o dia seguinte, né? Opa, ativou. Ah, é. Pegamos. Nossa, isso aqui é muito satisfatório, cara. Ah, aquele ali é o que tava ali. Nossa, a gente vai poder fazer parkour. Será que aquele ali ativa? Ativa, claro. E aquele lá ali de cima? Calma aí que eu tô explorando. Não 100% também, mas tô explorando. Subir. E esse daqui, tem um aqui em cima, ó. Ele vai pra onde? Ele tem que ter um propósito, não é possível que você morre aqui em cima. Não aceito isso. Tá, vamos esperar até o dia seguinte, né? 8 horas. Pô, até agora aqui, né? Deixa eu ver se eu botar aqui. Vou ter que passar, esperar um dia. Já tava de noite, pô, de madrugada. Acho que já foi, né? É. Paimon was thinking all night about what happened with Colle, and still can't figure out what the problem might be. Maybe she's in a better mood now. Let's go check on her. Vamos ver, ó. Vamos. Agora, nossa, tá muito divertido esse TP, cara. Ah, it's you two. I was just about to go look for you. Huh? Tighnari? What are you doing here? Where's Colle? I came to check on Colle's condition. To put it simply, she's not well. Foi a culpa da Pai. You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? O que a Pai fez? No need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Colle has been Doença. dealing with for some time. Colle has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. So, Tighnari, what's really wrong with Colle? Olha, Let's take this conversation elsewhere. no Colle outro just fell lugar, né? asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. Tá, bora. Onde o senhor, Vossa Senhoria está? Ah, tá ali. Embaixo. Passando, hein? Essa região é muito bonita, né? All right, let's continue our conversation here, shall we? Top, To be vambora. honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Colle told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. Tá. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Colle is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because... well, because Colle asked me to. Tá. And honestly speaking, I was against Colle revealing her past to you. Ela é But a Fonte. she insisted.
saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tighnari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That sounds terrifying. É como se fosse a morte. O inferno perde, né, o controle sobre seu próprio corpo. Inferno não, enfermo, né? Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding Existe alguma anything, cura para essa lest doença? she ends up hurting herself. With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied. Nossa, os Fatui tá and aqui said they had a também. Onde eles cure. não estão, né? What? The Fatui? Ah, it appears you're already familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Oh, Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Isso, Faia. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see Tá. her. O que a gente vai fazer agora? Vai. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Tá. Don't worry, Nunca. Tighnari. We'll take good care of her. Como está a condição dela agora? Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though, I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. All right, now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her Podemos ir medicine. também? Yeah, we'd like to do something to help Kale too. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering like the traveler. You must follow closely and Que listen boa, to pô. every instruction. Aventureiro, pô. Aventureiro. No problemo. Aí, ó. Let's go then. Ah, pô, We'll não be looking problema, for não a foi? plant known as lunar lotus. Lotus Often Nilop... used to help É those afflicted with Nilotiplar. Elazar recover their energy. Nilotiplar. Não sei como falar. Esse Lotus. Hey, Tighnari? Doença Where crônica. exactly are we going to find this plant? Lunar lotus can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. Lunar lotus grows in the water.
When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are Calma aí, actually the... filho. Depois você conversa. Deixa eu dar alimento aqui pro guerreiro, porque ele tá acabado. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra mudar. Deixa eu ver, botar uma arma mais interessante nele, né? Vou botar do Kazorra dele. Essa aqui tá dando... Porra, essa aqui tá dando 300 de dano. Deixa eu substituir isso aqui. Vou botar essa aqui no senhor. Por enquanto, né? Constelação, não sei pra que... Por enquanto não vou poder botar nada nele. Só vou botar aleatório mesmo. Não vou nem mexer. Nem mexer. Deixa assim mesmo. Só queria que ele aumentasse um pouco a vida. You should... Tem diálogo, tio. Eu querendo dar TP... É foda. Take the Kalpalata, for example. The plant... Ele falou de algum monstro. Ó, essa espécie de cogumelos é uma criatura, né? Trilakshana, né? Em circunstâncias normais, você pode pular nele para saltar para locais mais altos. Sua elasticidade, né? Aumentará depois que está. Usando elétrico, cadê? É isso aqui, é? Okay then. Oh, Note, certo. Paimon. Never bring up the topic of flowers with Tighnari. Não tem nada ali. Subir. Tá lagando demais, cara. Eu tô andando, o personagem tá... Tá demorando pra renderizar demais. E outra coisa aqui. Núcleo de cultivo e selos de 4 folhas. Ah, acho que a gente já sabe. Aqui, ó. Se eu fazer isso aqui, ó. Ele vai me dar alguma coisa? Não, quero voltar. Eu tenho que olhar. Você tem que olhar pro negócio. Entendi. Porra, eu queria que não tivesse travando desse jeito que tá aqui agora. Queria muito. Tem treta com os senhores. E pra quê? Nossa senhora, família, tá travando demais. Quero muito continuar, mas desse jeito tá foda, né? Ah, vou ter que pegar aquilo na água, é? Provavelmente. There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. Let's Ó, split up tá and begin travando searching. aqui, ó. O vento tá If you could batendo muito manage to errado gather ali. 4 of them, that would be sufficient. We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. Será que se eu deixar tudo no alto, demora um pouco mais de carregar a região e trave menos, né? Tá querendo que eu pegue isso aqui, ó. É barba. Tem o nome dessa flor aqui, ó. Esqueci o nome dessa flor que tá em cima. A verde. Travou de novo. Sem fazer nada, velho. Só dando aquela olhada. Alright, we've gathered enough lunar lotuses. Let's head back to meet Tighnari. Vou ter que ficar olhando pra esse lugar pra ver se nosso carrega certinho. Mas parece que ele não quer carregar certinho não, quer ficar travando, né? Tá foda. Hey Tighnari, we found the lotuses you requested. De uma luta que eu quero ver. Let me take a look. Good, very good. These are all excellent quality. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on some other things I need. Hey, Tighnari! E monstro, a gente vai ter que lutar travando desse jeito. Tighnari, someone's calling your name. Nossa. They're dressed like a forest ranger. Nós tinha que parar, né? Tem alguém te chamando, parece que está vestido como um guarda florestal. Ah yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? Let's Nossa, go na find luta out vai what's ser going on. osso, velho. Lutar.
travando desse jeito. Vai ser osso. Deixa eu ver. O poder dele é interessante. Armi. Tighnari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. What's going on? We just discovered a withering zone. The withering Defiamento. is back? But the patrol route you were on should have been already cleared just a week ago. It reappeared so quickly. Can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area, so we decided to come find you as quickly as possible. And the radius of the contamination? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. No one in our patrol team had Tem a um olho vision, caído, and parece it appeared to triste. still be spreading. So we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Wait, Tighnari, why don't you let us help you? You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the withering. The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Eu tenho uma visão. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. Ué, eu tenho uma visão. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a Ah, mas eu time. tenho, tá de boa. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tighnari here. Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. Eu acho que eu posso ajudar. Eu também posso controlar os elementos. But you don't seem to carry a vision. Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro at using the power of the elements. It seems the rumors about you are true. In that case, all right, you two may accompany me. We typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today and show you what it looks like up close. Tá, pode mostrar. Se não ficar travando, eu ficaria feliz, velho. Doença crônica, onde é isso aqui? Nossa, opa, tô de passagem. Tá travando demais. A cada andada, velho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não consigo ver aqui. Não tá nem usando tanto da placa de vídeo, velho. Com certeza é SSD que não tá... Oh, o HD. Que não tá sendo reproduzido bonitinho as coisas. Porra. Na moral, só quero andar no jogo tranquilamente. Vou pegar essa Lotus aqui. Rosa, né? Só isso que eu quero. Pô, vou ter que desfragmentar pra ver se dá uma ajuda, hein? No HD. Stop. Don't move any further. Look there in the distance. Where? Oh, look! Those plants have Oh, withered. sim. The whole area is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. Não vi nada. Oh, Paimon doesn't like the look of this. That is the withering. All right, traveler. We're going to have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. If we eliminate those, then the Eu vou com area will você. be saved. Thank you, but I must warn you. Don't push yourself. This is your first time handling this sort of thing, after all. Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. Nossa. You ready then? Let's go.
E vamos, só fomos. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. Vou andar devagar aqui, ó. Vou tentar andando devagarzinho pra ver se carrega lentamente. Tomando dano? Espero que não. Deixa eu ver aqui. Invocar Dendro Dragão. Nossa senhora. Dendro Dragão. Esse espírito estranho que surge junto com os galhos auspicioso, né? São Dendro Dragão. Que simboliza a proteção do Dendro. Quando o ataque carregado disparado com mira atinge o Dendro Dragão realizando um ataque conjunto. Haverá um conjunto. Tá, tem que bater isso aqui nas coisas pra voltar ao normal. É o que parece. Vamos correr. Ai, travando assim não dá. Não. Bate nisso aqui, meu Deus do céu. Tá. Nossa! Tá, deixa eu sair. Eu não entendi. Disse que eu tinha que apertar no negócio ali, mas não deu. Reação mental, florescimento, né? Quando criaturas, né, são afetadas por hidro e dendro, desencadeia uma reação de florescimento, né? Gerando núcleos dentro, tá? Somente é possível investir um certo número de núcleos dentro simultaneamente. Se novos forem criados, esse criador é terrível. Inicialmente não é um local fixo, mas sim um local que foram corroído, né? Por algum poder misterioso e ominoso, né? No desfiamento, os personagens continuamente, né? Acumulação, decomposição, velocidade de acumulação, tá? Dependendo de quantas decomposições você tiver acumulada, todos os membros de sua equipe terão réis contra todos os elementos físicos, tá? Reduzidas. Quando a decomposição alcançar seu limite máximo, permanentemente, tá? Elimine a zona de enfriamento com o poder dos dentes do dragão. Somente dessa forma poderá destruir os galhos. Tem que bater nos galhos, é? Tem que bater, né? Nos galhos. Ele tá indo pra cá, deixa eu ver. Colete dentro do dragão utiliza ataque carregado. Será que eu tenho dentro do dragão carregado? Tem que usar amiguinha, velho. Calma aí, bicho. Porra, aí não vou poder lutar com você. Eu tô me curando. Mas estamos num dilema que eu não consigo trocar de personagem. Vou ter que voltar tudo pra trocar de personagem. Calma aí. Deixa os bichos me esquecer. O bicho vai me esquecer, né? Tô com esse sentimento que ele não vai me esquecer. Persistente, hein, velho. Illusion shattered. Porra, tá travando. Cara, que dilema, velho.